Alright, so we continue to the subtopic of chapter 2, the pipe model. Okay, so we still in chapter 2 in this week. Okay, so when we talk about the pipe model, what ada nampak pipe tak? Okay, so kalau kontrol 4. Alright, so kalau kamu tengok sini ada a pipe. Okay, that mean between two process. Di sini kita ada ls minus 1 and then wc minus l. So we have a minus ni ada option lah. ls minus 1 kan, and then wc minus l. So kita ada process and option, and then two processes and options. Okay, ada dua proses. So we can communicate, we can work at the same time lah kan. Okay, so ls minus I akan keluarkan wc minus l, so dia akan iktiraf dia sebagai standard input. Okay, so sebelum we got the output wc minus l. Okay, so pipe. Okay, so this pipe. Alamak. Okay, so this pipe. Okay, so kita tulis command dia minus ls minus 1. Okay, and then ada satu simbol kat sini, batang. There is a pipe symbol. Nampak kan? Kecil ya, kalau saya zoomkan nanti dia tak kena dia punya tempat. Command. Okay, so kalau kita nak combinekan tiga proses, so kita akan ada two pipes. Betul? So kalau kita nak combinekan 4 proses, kita akan ada 3 pipe. Okay, so kamu belajar OS kan? Disesuaikan dengan pipeline, kan? So tak ada masalah lah bila sebut pipeline. Okay, so kita akan tengok pipeline in Linux. One way to visualize a pipe is one way connector, macam pipe lah. Okay, between two entities. For example, this command tadi. This command creates two processes. One for the ls minus 1 and another for wc minus l. Kalau 3 pun boleh, 4 pun boleh, jangan risau. So yang ni kita buat ni 2 je. Okay, by setting the standard input of the second process to the standard output of the first process. This has the effect of counting the number of files in the current subdirectory. Apa command ni buat adalah untuk ini. Okay. Siapa ada Linux sekarang? Try. ls minus 1, wc minus l, dapat apa? Ada tak? Kalau tak ada, next time kalau tak, saya start saya punya virtual machine lah. Okay. Dah sir. Dapat apa? 4. Dapat 4 maksudnya word count ni dia
Ada 4 line. Maksud dia ada empat file. Ada 4 file. Alright, so maksudnya ada 4 file. So yang kalau pipe ni dia sama ke dengan ampersand tu? 10% mana? Oh, yang N tu. Kalau ada Yang 2 ampersand tu. Yang ni kita runkan 2 program serentak. Maksudnya program kita nak runkan tapi kita tak communicate. Maksudnya kita ada communication. Okay. Kan, kalau kita ada 2 benda. Nombor 1 kita nak date. Kita nak display date dan juga kita nak display file in directory. Kan? Kita tak ada kaitan kan date jadi ls kan? Tak ada. So dia akan display 2 output. So dia tak ada pipe. Kan apa yang ada dalam ls. Okay. So kalau kata tanpa ni kamu try saja ls -1, so akan keluar senarai file dan directory kan. Kalau ada 4. Okay. So sebenarnya kita nak count wc, kita akan count this output lah. Kan. Clear? Okay, good question tadi. Ada lagi soalan? Any question? Alright, so our command set up a pipeline between two GNU Linux commands. The ls command is performed, which generates output that is used as the input to the second command. That is WC tadi and word count. Part ni adalah half duplex. Okay, so half duplex communication. So okay in one direction. The linkage between the two commands is facilitated by the GNU Linux kernel, which take care of the connecting the two together. Yeah. So, ada iklan sebentar kan. The pipe model explanation. Okay, a pipe is a form of the reduction transfer of standard output to some other destination. That is used in Linux and other Unix like operating system to send the output of one command program process to another command or program or process for further processing. Okay, the Unix Linux system allows std out of a command to be connected to std in of another command. So you can make it do so by using the pipe character yang tanda tadi kan. Kalau dekat keyboard kamu dekat atas backspace kan, backslash, shift backslash kan dapat pipe. Kalau dekat keyboard saya lah, dekat keyboard kamu mungkin tak sama kan. Dengar kan? Dengar. To combine two or more commands, and in this the output of one command acts as input to another command, and this command's output may act as input to the next command, and so on. It can also be visualized as a temporary connection between two or more commands, program or process. The command line program that do the further processing are referred to as filters. Okay.
This direct connection between command or program or process allow them to operate simultaneously and permit data to transfer between them, okay, to transfer between them continuously rather than having to pass it through temporary text file or through the display screen. So kalau kita boleh juga buat dalam text file kan, ls Okay, kita masuk dalam text file dulu. Tanda apa? Siapa tahu? Nak hantar pergi text file. Okay, more. Tanda more. Simbol more tu. Okay. Katakanlah kamu buat se.txt. Okay, and then the second command, kamu boleh word count minus L. Okay. Se.txt. So, kalau ini kita buat dua command. So, maksudnya kita pakai temporary file. So, yang tadi pipe tak perlu melalui this process. Yang ini disimpan dalam text file dulu. And then kita akan word countkan text file ni. Ataupun kita boleh, kalau kita tahu dia punya kelajuan, kita boleh se.txt. Boleh. Se.txt. Alright. So, kita pakai pipe ni tak ada, tak perlu susah-susah panjang macam ni kan. Simple je. Pakai tanda ampersand ni tukar dengan pipe, and then text file ni dah tak perlu. Okay, pipes are unidirectional. Okay, for example, data flow from left to right through the pipeline. Okay, kita ada pipe and name pipes. Okay, a pipe or half duplex pipe provides the mean for a process to communicate with one of its ancestral subprocesses of the anonymous variety. This is because there is no way anonymous. Its most common use is to create a pipe at a parent process and then pass the pipe to the child so that they can communicate. So kalau kita pakai fork, bila kita pakai fork akan ada apa? Akan ada child kan? So kita akan ada child program. So bila kita pakai fork, sebenarnya kita boleh guna pipe. Kita boleh komunikasikan antara parent dengan child. Kan? So it most common used to create a pipe at parent process. So kita akan create dekat parent process and then pass the pipe to the child. Pass the pipe to the child so they can communicate. Note that if full duplex communication was required, the socket API should be considered instead. Okey, dah kita tahu dia adalah half duplex tadi kan? Apa kita nak buat? Kena letak dua-dua lah. So, kita hantar pipe daripada sini ke sini. And then, kita letak juga daripada child ke parent. Okay. So, another type of pipe called name pipe. Okay. Yang ni, a name pipe work like a regular pipe. Okay. But exists in the file system so that any process can find it. This means that process not of the same ancestry are able to communicate with another. Okay, itu beza dia pipe dengan name pipe. Okay, ni contoh-contoh. Selain daripada ls-1
WC. Okay, kamu boleh try LS mana L more. Tapi kalau kata yang ini kamu punya ramai banyak. Nah, boleh try. Okay, yang ni kita LS lepas tu find. Kan? Ini 3. Ini kita ada 2 part. Okay. Kita cat and then grab and then T. 4. Baru kita work count. Right. So if config AWK kan. Oh ni nak cari benda ni kan. Right. Boleh try. Alright, so tadi kita sebut parent child guna pipe. So ni adalah contoh program. This example. You can do this using for and pipe. So kita declare pipe macam ni. Okay. Nampak tak? Kita ada pipe. Kecil je kan? 2 je. Oh bukan. Kita punya ni pakai buffer ni kan. Alright. Kita ada declare buffer juga. Okay. If pipe. Maksudnya pipe tak error lah kan. Okay. Kalau ni kalau error. So kalau tak error kita do fork. Alright. Kita do fork. And then mana kita nak letak kita punya dekat parent? Tak ada, belum ada lagi. Kita check PID ni. PID kosong apa? PID kosong apa? Ingat tak? Port kosong ataupun current PID kosong lah. So RM the child kan. Okay, so bila child dia akan read daripada pipe. Okay, kita nak baca pipe ni. Okay, and then lepas baca kita close. Okay, so dia run sentak tu kan. Kita baca and then close. Okay, so kalau kita adalah parent. Ni kita parent. So kalau kita adalah parent, yang ni ada lagi ya. Ini close and then child, ada lagi ni child lagi, dia akan baca kan. Ni kita akan baca file, kita akan baca pipe tadi, kita akan baca kita parent akan write dalam pipe. So kita nak write apa? Kita akan write argument ni lah. Okay. Ni close pipe dan untuk parent 1, 2, and then ni ada 2 kan, close kosong dengan 1 tadi, 1, 2. Okay, so that's why saya sebut kita akan tunggu pada buat waktu lab kan. Alright. So far ada yang tengah buat tak? Belum lagi. Tengah mengopi. Okay, try. Kita awal lagi ni, baru 8.44, pukul 9 nanti kita tengok hasil dia. Kamu try dalam 15 minit. Okay, so that's conclude chapter 2.
So pukul 9 kita sambung dengan chapter 3. Right, we continue chapter 3 on 9 AM. So far chapter 2 selain daripada part cikna dengan IPC, if you have any question? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, so this is a reference for chapter 2 yang saya ada belakang slide. Boleh dapatkan. Okay, so that's conclude our chapter 2. So try kamu pakai dekat part dulu sebab kita tak tunggu next week baru buat part dengan fork kan.